شكرا لك يا رب العالمين إنك قد أقمتني هنا. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المؤمنون رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن والذكر والدعاء. فاغتنموا أوقاته وأحسنوا أعمالكم وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوبوا إلى الله توبة إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, all praise is due to Allah, the Lord of all the worlds. We praise Him, seek His help, and seek His forgiveness. We believe in Him and place our trust in Him. We seek refuge in Allah from the evils of our souls and evil consequences of our deeds. Whomsoever Allah guides, none can misguide. Whomsoever He allows to go astray, none can guide. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone, without partner. And I bear witness Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His servant and His messenger. To proceed, O servants of Allah, I advise you and myself to fear Allah. Allah, the Exalted, says, the month of Ramadan is one which Quran was revealed as guidance to mankind, with clear proofs of guidance, with criterion between right and wrong. And His messenger said, whoever fasts during the month of Ramadan with faith and seeking reward from Allah, his previous sins will be forgiven. O believers, Ramadan is a month of mercy, forgiveness, and emancipation from the fire, a month of fasting and standing a prayer, a month of recitation of Quran, remembrance of Allah, supplication. So, make the best uses of its precious time, improve your deeds, and turn to Allah in sincere repentance. So, and our final supplication is all praise belongs to Allah, the Lord of all the worlds. Assalamu alaikum.